Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a wannan kwasin namu na TikTok marketing wanda muke bayani akan yadda ake amfani da social media platform na TikTok domin bunƙasa kasuwanci da kuma yadda mutum zai samu customers da shi ta yadda za su taimaka mutum ya building brand ko kuma kamfaninsa. So kamar yadda na faɗa a baya, na yi categorizing wannan course into sections by section. So yadda da alƙawari yau za mu fara daga section A. So a section A za mu ga TikTok as social media and as marketing tool. A cikin section A za mu ga menene shi kanshi TikTok as a social media a matsayin social media handle da mutane suke amfani da shi. Za mu yi exploring TikTok, wato mu ga yanayin yadda cikin TikTok yake da kuma tools da features na shi kanshi app din TikTok. Sannan za mu ga menene ma shi kanshi TikTok marketing, wato what is TikTok marketing, za mu san me shi kanshi. Za mu ga kuma importance of TikTok marketing a modern marketing strategies, wato amfani ko kuma mahimmancin important TikTok marketing, wato amfani da TikTok a zamani. Sannan za mu ga kuma su kansu types of TikTok marketers, wato su wane ne masu kansu TikTok marketers da ake da su, wanda 'yan kasuwa da suke amfani da TikTok. Sannan za mu ga kuma roles of TikTok marketers, wato ayyukansu da kuma irin abubuwan da su kansu TikTok marketers din suke yi. So ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu fara akan shi kanshi TikTok as a social media handle. So kamar yadda muka sani dai, TikTok social media handles ne da aka kirkire shi domin ilmantarwa, nishadantarwa da kuma faɗakarwa kamar sauran social media handles ne. To sai dai wasu suna amfani da shi ne ta guda biyu. TikTok yana da users guda biyu. Akwai wanda suke amfani da shi a matsayin social media handle wanda yake taimaka masu kawai domin su nishadantar da mutane ko kuma su ilmantar da mutane. Sai kuma akwai shi a matsayin marketing tool, wato na kasuwanci. Akwai wanda suke amfani da shi a matsayin hanyar da za su kirawo customers, su samu customers kuma su sayar da kayan su. So ba tare da bata lokaci ba, wani ɗauki TikTok a matsayin as a social media handle, yacce mutane suke amfani da shi a matsayin social media. So da farko shi TikTok yana supporting ko kuma yana ba wa mutane dama su kirkiri short form content kamar yadda kuke gani, wato dama ce wacce mutum zai iya creating, wato ya kirkiri bidiyo a kan TikTok, gajeren bidiyo wanda suke amfani da shi, wanda zai jawo hankalin mutane kamar yadda kuka gani a nan, that can catch the attention of audience. So shi TikTok an kirkire shi ne kawai ka raka posting videos, wanda yanzu sun kawo features inda ake amfani da hotuna. Za ka yi amfani da hotuna ka yi posting. So amma abin da aka kirkiri TikTok ya fi kuma tafiya kuma suka fi so shine ka kirkiri bidiyo. So in dai za ka kirkiri bidiyo gajere, shine short form content video, inda aka kirkiri gajeren bidiyo, to TikTok yana taimakawa mutane, ko mutane yawanci masu amfani da TikTok 90% suna amfani ne da short form content. Misali muka dauki misali, bari mu je account ina na TikTok. Wannan shine account ina na Lang Sadiq. So in kuka duba account din za ku ga followers da nake da su a cikin TikTok. So wannan followers sun samu ne ta sanadiyan content din da nake creating, irin tutorials content ne wanda nake yin shi, short content. Misali bidiyoyi ne wanda nake a cikin bidiyon ina solving wani particular problems ne, kamar kuka kula ga wannan yace ake cire auto download na hotuna ko bidiyo. So in kuka duba bidiyon, wanda ya sace account ina shiga zai ga yawancin bidiyoyi na ba sa wuce minti 1, minti 1.5, gaskiya ba sa wucewa. So irin wannan short form videos su suke taimaka mutum ya boosting, kuma one day one time za ku ga bidiyon suna tafiya. An kula ga mostly bidiyoyin ga sunan alhamdulillah suna motsi. So wannan shi ake kira da short form content a cikin TikTok, wanda yana taimakawa mutane sosai in dai a matsayinka na kana so ka amfani da TikTok din. So I suggest kana amfani da short form video. Sai kuma akwai community engagement. Sorry, ina ji wannan in yayi lagging PowerPoint din da nake presentation din da shi. So shi short form engagement shine wanda community engagement shine reaction da kake samu daga shi kanshi TikTok. Misali mu dauka wayannan bidiyoyin da nake posting, dole akwai community engagement a ciki. Abinda nake nufi da community engagement shine wasu za su yi liking bidiyon, wasu za su yi comment, wasu kuma za su yi sharing. So daga lokacin da ka samu irin wannan abubuwan, kai duk sanda kake je kai posting, ba ma iya TikTok ba ko social media, kana da burin ka shine wasu su yi ma liking, wasu su yi comment. Idan kaya kake sayowa, wasu kuma su tambaye ka nawa ne farashin ka. Yanzu muka dauki misali bidiyoyi kamar wannan, wani talla ne na yi wa wannan glass da glass shi ake kira da smart glass. So kamar talla ne wani kamfanin glass. In ko kula za ku ga suna mutane da yawa, wasu sun yi liking bidiyon din, wasu kuma sun yi sharing, wasu kuma comment. Ke muka duba wannan gun da yake taba shi ne adadin mutanen da suka yi liking wannan bidiyo din. Ga wasu sun yi comment, wasu kuma sun yi ma saving bidiyon kamar saboda sun sa shi a favorite, ya za su gani shi ko za su gan shi ko da gaba. So wannan za ku ga muka je kasa za ku ga mutane suna tambaya
wasu suna tambayan nawa ne price in, nawa ne ina za su yi shi da waye. So wannan shi ake kira da community engagement. Shi TikTok yana taimakawa mutane ne duk lokacin da kai posting kana so ka samu mutane su reacting da bidiyo ɗinka ko su zamana dai suna active, mutane suna reacting, kana samun reaction akan bidiyon ka. Saboda TikTok yana da wani algorithm nashi, shine duk lokacin da mutane suka fiye yawan comment ko suke liking, to TikTok suna taimaka maka bidiyon ka ya je viral. Misali za ku ga akwai bidiyoyin da normal suna tafiya viral a nan, so shi ake kira da community engagement a cikin TikTok. Sai abu na uku, discoverability, shine wanda wannan abin da nake nufi da discoverability shine TikTok suna taimakawa ne da single video a cikin page ɗinka zai iya tafiya viral. TikTok ba irin sauran social media handles bane ba da aka sani kamar YouTube, wanda ya ga kafin mutum ya blow ko a san mutum ya zama bidiyon mutum ya viral yana taking a lot of time. So amma shi TikTok wannan bai ba. Idan zaka sa bidiyo ka yi following rules and regulation nasu, with bidiyo guda 1, 2, 3 idan zaka yi posting a kallo consistent, ka sa consistency a cikin aikinka, so TikTok ya sai taimaka maka bidiyon ka ya je viral. Yanzu misali bari mu je nan ƙasa, I think a bidiyo da ya tafi viral yau, wasu gashi nan kun gan shi 499.7k, almost 500,000 mutane TikTok suka yi promoting wannan bidiyon ya je. So irin haka inda zaka na posting akai zaka na posting, so inda shi TikTok suna taimaka mai. So yanzu mu dau wannan, kun ga wannan bidiyo ne yace za ku ga status a WhatsApp ba tare da wani ya gani ba. So the video also went viral, 460 something thousand mutane suka gani shi. So TikTok suna ba da wannan daman, suna da algorithm mai karfi wanda yake taimakawa duk wanda yake amfani da shi kan shi manhajar bidiyon sai tafi viral. So yanzu mu dauka kai dan kasuwa ne ko kuma kana yin comedy kana yi, so yau kai posting ka gabi tafi viral, gobe ya yi GB, to gata ka kara yin posting. In zaka ce bi kwana 5 a jere, so TikTok za su taimaka, za su dauki bidiyon ka guda daya ba tare da kai sharing ba tare da komai ba, zai tafi viral, wanda mutane zai wannan bidiyon zai sa mutane su shigo account ɗinka har su following naka. So shine wannan yawanci abubuwan da mutane suke amfani da shi da TikTok a matsayin social media. In muka dauki TikTok a matsayin social media kenan, so bari mu dauki kuma TikTok a matsayin marketing tool, wato shine bangaren wanda mutum yake so ya kasuwanci da shi. Misali idan kana so kai na amfani da TikTok a matsayin marketing tool, akwai abin da ake ce masa brand visibility. Wannan brand visibility shine TikTok helps businesses to create official account. Wannan yana nufin cewa idan a matsayin kana so ka amfani da TikTok a marketing tool ne, so yana baka dama ne ka bude sunan kamfaninka a ciki, wato kamar account zaka bude da sunan kamfaninka wanda zaka rika posting kayayyakin da kake so, wato product ɗinka ta yace mutane za su. Yanzu bari mu dauki example, in muka yi searching, bari ga kamfanin da zamu yi searching, bari mu dauki Wambal kamfanin sai da kayayyaki ne a nan Kano da sauransu da sauran garuruwa. Sun ga kula kamfani ne mai zaman kansa, gashi na da plus 215k. So in kuma muka shiga cikin account ɗinsa yanzu misali, za ku ga posting ɗin da yake yi yawanci account ɗinsa for marketing ne, kayayyakin sa yake posting, kuma gashi nan da model ɗinsa, wato mutanen da suke saka kayan ko kuma mutane shine ma kamar model ɗin kanshi. So kayayyakin da yake sa product ɗinsa ne da yake sakawa, kuma mutane suna gani suna siya. So ba posting da yake yi akai da irin kayansa product ɗin, ko kula wannan kayansa ne da yake siyarwa ga shagon nan nasa, so shi yake sa mutane su zo su siya, su gani, su ce tambaya har nawa ne kuma su siya. So wannan shine amfanin TikTok as a marketing tool. Za ku yi kana da brand visibility, zai taimaka maka ka bude account din business ɗinka ta yancan za ka samu customers kuma mutane za su zo. Sai kuma user engagement, kamar yadda ne bayani a baya, user engagement shine mutane su liking, su sharing, comment da sauransu. In ko duba muka dawo account din Wambal, za ku ga bari mu shiga wannan, dole za ku ga mutanen da suke liking 1773, ga kuma mutane suna ta tambaya suna comment akai, wanda suke liking daban wanda suke comment daban. So shi ake kira da user engagement, wato za ka samu dama mutane suna reacting akan shi kan shi content ɗinka. So sai kuma advertising, shi advertising shine akwai influencer partnership. Shi kuma wannan shine TikTok yana taimakawa ne ka haɗu da influencers su ne mutanen da suke da followers sosai, kuma followers ɗinsu suna yarda da kusan duk abin da suka basu. Za ku ga ku kanku akwai mutanen da in kuka shiga social media, za ku ga ku kawai in suka posting abu kun yarda da su 100%, ko me suka ce ku yi ana iya basu talla, to kuma ta su za a kira. Misali irin influencers ɗin sun haɗa da yan film comedians, yan ball da sauransu. So shine influencers partnership. So idan kana da business, TikTok yana iya taimaka maka kaɗi da
kai collaborating da wani influencer din, sai ku rika bashi kayanka ko kuma shi yana tallata ma kayanka. So wannan da harka ne na marketing strategy ne wanda yake taimaka ka yi kasuwancin ka TikTok. Sannan sai advertising. Yanzu mu dauki tallan influencer ma partnership nan, akwai Binance wanda na tabbata wanda suke yin harkan exchange sun san Binance. So in muka shiga account din na Binance za ku ga sun yi amfani da influencer marketing ne. Bari mu shiga. So sun yi amfani da, muka duba account din su, akwai Cristiano Ronaldo dan ball ne wanda sun yi amfani da shi. So kamar wannan bidiyoyin kun gani, so ga bidiyon su yana zuwa viral, kun ga 800 har 2.6 mil 7.9 mil. wannan Cristiano Ronaldo ne, wanda yake duba ball yake ya san ball ya san Cristiano Ronaldo influencer ne sosai. So sun hada partnership da shi ne wanda yana masa tallan kayayyakin su biya shi kuma shi kuma su yi amfani da shi ya kawo masu customers. So wannan shi ake kira da influencer partnership. So ya ga kuma ko duba akwai abubuwan da ku ganin yan fim haka ana sa su yi, wanda an san cewa suna da masoya kuma za su yi amfani da masoyansu domin a siya product. So akwai kuma advertising wanda TikTok yana taimakawa, za ka iya bada talla kamar yadda ake saita sponsored a Facebook da kuma irin Instagram. So shi ma TikTok yana bada irin wannan dama. So in kana marketing, in kana amfani da shi ne domin kasuwancin ka da wai, za ka iya ba TikTok talla su baka. Sai kuma product showcasing. So product showcasing shine irin yadda na yi maku misali irin na Wambal lazu. So akwai wanda za ku ga su kawai aikinsa shine ya za a yi kawai suna nuna kayayyakin da suke siyarwa product ɗinsu. So wannan shi ake kira da product showcasing. Yanzu muka duba misali phone misali store haka, in muka saka phone store, so za mu duba akwai account da go shi kawai aikinsa yana siyar da wayoyi ne. So yanzu bari mu duba wannan wane ne easy phone store. So muka shiga za ku ga inda yana saka TikTok product yana zai nuna kun gani kayayyakinsa da yake siyarwa yake nuna. wannan shine product showcasing, wato ya tabbatar da cewa shagonsa kawai ga kayan da yake siyarwa. So kun ga yana nuna kayayyakin da yake siyarwa ga shagon da sauransu. To wannan yana taimakawa dai shi ma kana nuna mutane in kana siyar da kaya haka ka dauka kai recording short video 10 to 30 seconds to 1 minute, kana nuna mutane cewa ga kayan da yake cewa they are ready, they are available da sauransu. So wannan zai taimaka sosai wajen dawo maka hankalin customers kuma ka rike su zama maka lead. So wannan shine a matsayin TikTok a matsayin marketing tool. Sannan sai kuma storytelling. So wannan storytelling ba wani abu bane ba illa yau da gobe sharing wasu activities naka da yake a shago. For instance, yau ka bude shago, so zaka dan yi video nan open ka je kai posting dan dai story, duk wani abu da ya shafi business ɗinka za ka iya sawa. Misali an kawo kaya guda 30 za ka ce new arrival 30 pieces are available. So daga lokacin da suka kare ko sura guda biyu za ka yi ɗaukan waya ko yi recording kusa remain 2 product ko waye remaining 2 kaza dai something like that. wannan shi ake da storytelling. kana ba da wani labari da ya shafi business ɗinka, yace wasu mutanen da shy to come to your DM to ask you su tambaye ka wani abu, sun fi so suna gani na acting a cikin comment ɗinka, wasu suke samun inspirational na abin da suke so masu tattauna da kai. So yawanci ne kana wannan zaka taimaka wa kanka inda zaka trying ɗinsa a TikTok. I'm telling you zaka yi mamaki. So wannan sune dai wasu abubuwa a matsayin marketing tool da ake amfani da TikTok. Sai abu na gaba shine lead generation. So lead generation shine in kana engaging yourself, kana creating content, kana sakawa a ciki. So yau da gobe mutane za su yi ta zuwa yau da gobe. So kai dama burinka shine mutane su zamana suna zuwa koyaushe, kana generating lead da su, kana generating lead. Yanzu misali idan kana posting abubuwa muka kara duba wannan, so kamar kun ga wannan yana gaya mu storytelling ne ta nake wannan congratulations brother, kun ga wannan storytelling ne. So a ciki bari mu yi amfani da lead generation irin wannan. So kun ga wannan bidiyon gashi ana yasa iPhone XR 64GB yana DMO/call. So yana yayi sa maka CTA ne, wato call to action button, wato kun ga zai sa number waya, ya sa number waya ne gashi kamar yadda kuke gani. So dole wani in ya burge shi zai dauki number wayan ne ya je ya kira shi tambaye shi a ina ake sawa da waye. in ka duba ga location nashi ya sa a Kaduna ne. So yayi generating lead ne ta hanyar amfani da wannan bidiyon da gaba ɗaya kun ga bidiyon 13 seconds ne bidiyon. So ba tare da yanzu na samu information akan abin da nake so, a ina shagon sa yake a Kaduna, me number wayan shi gashi na same shi. So ko I'll just call him, ga price na wani ya tambaya ma. So wannan shine yayi tallata kasuwancin sa for free of charge ta hanyar amfani kawai da manhaja na TikTok. So wannan sune abubuwan da muka tattauna a kansu.
akan shi kanshi TikTok a matsayin social media handle da kuma a matsayin marketing tool. Kuma yana tabbatar da cewa insha Allah kun gane abin da nake nufi akan shi. So abu na gaba shine za mu yi exploring shi kanshi TikTok din, mu ga ya ma za ka yi tun daga farko, menene ma cikin sa ya yake, ya sauran abubuwan sa, ya features din cikin sa yake, ya tabs din sa suke, kamar wannan abubuwan ya ma za ki ake posting da sauransu. So insha Allah a next video za mu gani, zan yi dropping maku videos din sai ku gani. So anan za mu tsaya wannan bidiyon, sai kuma next video Allah ya damu a bidiyo na gaba. Nagode.